Hi friends, welcome to Lekhavasha Academy, placed in Vijayanagar, Bangalore. This is Manjunath Badgi. Friends, ನಿನ್ನೆ UPSC prelims paper 2 ನಲ್ಲಿ that is CSAT ಸುಮಾರು ಮೆಂಟಲ್ questions ಬಂದಿದೆ, and in this video we will be solving the remaining problems from the same question paper, that is CSAT 2022 remaining problems. Here is your very first problem. Two friends X and Y start running and they run together for 50 meters in the same direction and reach a point. X turns right and runs 60 meters while Y turns left and runs 40 meters. Then X turns left and runs 50 meters and stops while Y turns right and runs 50 meters and then stops. How far are the two friends from each other now? Your options are 100 meter, 90 meter, 60 meter and 50 meter. These are the options. X ಮತ್ತು Y ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಡಿ ನಂತರ X ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 60 ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ Y ಅನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 40 ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ X ಅನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ Y ಅನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದೂರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 100 meter ಇದೆ, 90 meter ಇದೆ, 60 meter ಇದೆ, 50 meter ಇದೆ. These are your options. So first ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬಹುದು. You can take the very first statement in any direction. Okay. After running 50 meters together, what they did? X turns right. This is right side. X turned on this side. Turns right and runs 60 meters. This is 60 meters. ತನ್ನ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ 60 ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? X. While Y turns left. Y ಅನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 40 ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾನೆ. This is 40 meter. Y turned towards his left and runs 40 meters. Then X turns left and runs 50 meters and stops. ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಡಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? X. ಈಗ Y ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. Y turns right. This is his right. He runs 50 meters and stops. Both are running for 50 meters from the main road. It only goes to say that they are on the same road. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು. ಈಗ X ಮತ್ತು Y ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ 40 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 60 ಇದೆ. ಮೇಲೆ 40 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 60 ಇದೆ. ಮೇಲೆ 40, ಕೆಳಗಡೆ 60. ಟೋಟಲ್ X ಮತ್ತು Y ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೂರ 100 meter. That's the answer. Is it there in the options? Yes, the very first option, 100 meter, is the correct answer. Here is your next problem on the screen. Which date of June 2019 among the following is Sunday? 4, 5, 6 and 7. These are your options. I will be solving this problem by two different methods. Okay. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 5, 6, 22. This is Sunday, which everybody knows because this is the date of exam. Okay. I want to go to 5, 6, same year, same month, same date, but year 2099. It is always easy to jump the years. Okay. So from 2022 to
2099, you will have to jump 77 years, right? You will have to jump 77 years. And keep one thing in the mind. If you want to jump 1 year, you will have to jump 1 day. Jump a year, next day is the answer. 1 ವರ್ಷ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋರು 1 ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 77 ವರ್ಷ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋರು 77 ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 29th ಗಳು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. We will have to take care of them also separately. Okay. So in the year 2024, we will come across 29th February, leap year. ನಂತರ 28 ಬರುತ್ತೆ, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. These are the leap years that we come across while going from this date to this date. So these many 29 Februaries you will have to jump. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು 29 ಫೆಬ್ರವರಿಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು 29 ಫೆಬ್ರವರಿಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 5 5 5 ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3. In one decade, if you come across 2 leap years, in the very next decade, you will come across 3 leap years. ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 2 ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ 3 ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. So this will continue 2 3 2 3 2 3 ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. That is one thing. Second thing, if you write it like this, it will be very easy to count them. 5 5 5 ಇಲ್ಲಿ 4 5 5 5 15 4 19 29th ಫೆಬ್ರವರಿಗಳು 9 7 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? 96 days. The total number of days to be jumped is 96 days. That 96 should be divided by 7 because there are only 7 days in a week. ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 7 ದಿನಗಳು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು 7ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 7 ಒಂದಲೇ 7, 2 ಉಳಿತು 26 ಆಯಿತು. 7 4s are 28 minus 2. Minus 2 means 2 days back. This is Sunday, exam date. Minus 2 means 2 days back. 2 days back. 1 day back Saturday, 2 days back Friday. So 5th June 2099 is Friday. 6th June will be Saturday. 7th June 2099 will be surely Sunday. Therefore, the final answer is the last option D should be marked 7th June. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು 2099ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಡೇ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ one method. Now I am giving you one more different method. Okay. But it is better you use this method only. So today, that is exam date is 5/6/2022, right? The date, first you will have to write the date. The date is 05, right? The date is 05. And one more important thing, if you go by the options, let us assume that 7th is correct. Assuming, okay. So if you go by this date, 7/6/2099, we are assuming that this is Sunday. Okay. The date is 07. The date is 07. Coming to the month. Okay. Coming to the month, there are some codes to be remembered. Okay. DD, that is date is over. Now MM means month. Coming to month. So to go to month, these are the codes for that. 033 614 625 035. Okay.
These are the codes for the months. This is January, February, March, April, May, June. So for June, the code is 4. Write it down. Okay. First we wrote a date. Then we went for the month, that is the code for the month. Now coming to years. Why? It's year. So which is the year here? 2019 is the year. Till here no problem. Date we wrote 7th. For the month we picked the code from these, and then we wrote the years. Now what else you will have to write? There is something called as the code for the year. Okay, so any year in this range 2000 to 2099, write the code 6, that is year code. So we wrote that also. Now what else you will have to write? So year quotient means answer. Okay, quotient andre answer andre ಭಾಗಲಬ್ಧ. ಯಾವುದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 99 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಯರ್, ಆ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ? 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 4 2s are 8, 4 4s are 16. This is the answer that you will have to write. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನಾಂಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ತಿಂಗಳಿನ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಯರ್ ಅನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ವರ್ಷದ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2099. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿ 6 ಅದು ಕೋಡ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ವರ್ಷವನ್ನ 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅದನ್ನು 24 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 6 4 10, 19 4 23 7 30, 3 2 5 9 14 140 ಬಂತ. ಆ 140 ಅನ್ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ that total should be divided by 7. 7 2s are 14, 0 0 0. So ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಬಂತು? ಶೇಷ ಏನು ಬಂತು? 0 0 ಬಂತ. ಈ ತರ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದ್ರೆ the remainder is 0 0, then the answer is Sunday. Therefore 7th June 2099 is of course Sunday. This is by using one more method. If the remainder is 1, that will be Monday. 2 Tuesday. 0 ಇಂದ ಸಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾನು 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 2099 ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 ಅನ್ನೋದು ಡೇಟ್, ದಿನಾಂಕ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ತಿಂಗಳಿನ ಕೋಡ್ ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ಸ್ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್. ಜೂನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು 4 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ವರ್ಷ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಇದೆ 2099, 2000 ಇಂದ 2099ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ಇದ್ರೂ 6 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ 24 ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಯರ್ ಅನ್ನ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ 7ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇಷ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. 0 ಬಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಬರೀಬೇಕು, 1 ಬಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ, 2 ಬಂದ್ರೆ Tuesday, like this it goes. This is how you can solve this problem. So the final answer is last option. Moving on to the next one. Which number amongst 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 and 8 to the power 12 is the smallest? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು? 2ರ ಘಾತ 40 ಇದೆ, 3 to the power 21, 4 to the power 18, 8 to the power 12. Which is the smallest? To solve this kind of problems, you will have to know this one. A to the power m whole to the power n is a to the power mn. For example, if I write it like this, it will be 2 to the power 6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? a to the power m whole to the power n ಅಂದ್ರೆ a to the power mn 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 × 2 6. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ 4 to the power 18 ಇದೆಯಲ್ಲ, I can write it like this.
4 can be written like 2 to the power 2. Then 2 into 18 is 36. Do the same thing here. A to the power 12. This is a 2 cube and it is 12. Again, this is 2 to the power 36. So both these are same, 2 to the power 36, 2 to the power 36. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 2 to the power 36 ಓನ್ಲಿ. ಎರಡು 2 ರ ಘಾತ 36 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಔಟ್. ಹಾಗಾಗಿ the contest is now between only the first two, 2 to the power 40 and 3 to the power 21. ಇವೆರಡು 4 ರ ಘಾತ 18, 8 ರ ಘಾತ 12, ಅವೆರಡು 2 ರ ಘಾತ 36ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೀಸ್ ಟು, 2 to the power 40 ಹಾಗೂ 3 to the power 21. 2 to the power 40, 3 to the power 21. The contest is only between these two. I can write it like this. And this one I can write it, say like this. 2 to the power 5. 2 ರ ಘಾತ 5 ಅಂದ್ರೆ 2 2 4 2 8 2 16 32. 3 to the 3 cube is 27. See, out of these two, this is the smallest. Anybody can tell this. 32 ಅನ್ನು 8 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, 27 ಅನ್ನು ಬರೀ 7 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? This is smallest. Therefore the final answer is 3 to the power 21. So second option is correct answer. Moving on to the next one. The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits. And the number formed in the second row is twice the number formed in the first row. And the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digits is not allowed if only 3 of the 4 digits, 2, 3, 7 and 9 are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible to be arranged in the 3 rows? Your options are 4, 3, 2, 1. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು 3 ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ 2ರಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ 3ರಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2, 3, 7 ಹಾಗೂ 9 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 4 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. First row, you are supposed to use only 2, 3, 7 and 9. These are the only digits allowed. Okay, these are the only 4 digits allowed in the first row. Out of these 4, you will have to use only 3 and write one 3-digit number, right? And the second row should be double the number which is there in the first row, and the third row should contain the number which is 3 times the number in the first row, right? In that way we'll have to write.
See, I will be writing 273 first row number. I have used only 2, 3, 7 and 9. 2, 3, 7 and 9, I have used only these three in the first row. Double of this second row, double of this is how much? 566 or 46? 546. 3 plus 3, 6. 7 plus 7, 14. 2 plus 2 plus 1, yes. 3 plus 6, 9. 7 plus 4, 11. This is 8. Now I will give you all the conditions. See here. No digits is repeated. I have used all the digits from 1 to 9. No repetitions. That is one thing. First row, I have used only 2, 3, 7. I have used out of these 4 only. That is second thing. And the third thing, the number in the second row is of course double of this. 273 double 546. 273 triple 819. Everything is all right. This is one perfect combination. So 2, 3, 7, 9 ಅವೇ 4ರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಡಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಟ್ರಿಬಲ್ ಥರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಂಕಿಗಳು ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 327 327 327 ಇದೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have used only these 4 digits to write the number in the first row. 327, right? Second row should be double. 327 double 654. 7 plus 4 11, 5 plus 2 and 3 plus 6. Yes, I have used all the digits 1 to 9. No repetitions. First row only these 4 digits. Not only that, double of this is 654, triple of this is 981. 327 is the very first number in the first row. ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 654 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ 981 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಅಂಕಿಯನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 327 ಅವುಗಳನ್ನು ಇವುಗಳಿಂದನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಇವೆರಡೇ ಬರೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ? 273 ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, 327 ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. Right? So the final answer is 2. Now 2, 3, 7 and 9. These are the digits to be used in the beginning. Okay. So I can write 237 or I can write 273 or I can write 239, 293, right? 279, 297. These are the only possibilities from starting with 2. Starting with 3 also you can write. But starting with 7 and starting with 9 not allowed. If you start with 7 and 9, 700 something, 900 something. So double of 700, double of 900, it will be more than 3-digit number. Therefore, you are allowed to use only 2 and 3 in the beginning. Okay, these are the possible combinations. Possible hero combinations ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ 3 ಇಂದ ನೋಡಿ, 3 ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 327 ಇದೆ, 372 ಇದೆ, right? 329 ಇದೆ, 392 ಇದೆ, 379 ಇದೆ, 397 ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇವೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 237 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 474. 4 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, therefore not allowed. ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡಿಜಿಟ್. No digit should get repeated, but here 4 is repeated, therefore straight away out. That combination is not allowed. 293 double is 586, triple
you will come across again 9. 3 triple 9. 9 is already there, 9 is again repeated. Therefore, straight away out. 239. Double is 478, no problem. All the digits are different. But if you go for tripling, 9 triple 27, 7 is repeated. Straight away out. Now let us say 279. Double of this is 558. 5 is repeated. Repetition not allowed. 297. Double of this 594. 9 is repeated. Straight away out. So beginning with 2, only one combination is allowed, that is 273. ಎರಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 273 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 372. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದಿಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. 372 ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 744 ಬರುತ್ತೆ. 44 77 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಔಟ್. 7744 ಇದರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. 379 ಡಬಲ್ 758. ಇನ್ನು ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 9 ಟ್ರಿಬಲ್ 27 7 ಬರುತ್ತೆ. 7 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಔಟ್. 392 ಡಬಲ್ 784. ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ 9 + 8 is 7. 7 ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. 379 double 758. 7 repeated, out. 397 double is 794. 7 got repeated, out. Therefore only two combinations, 273 and 327. So the answer is only two such combinations you will get to see. Moving on to the next one. X and Y run a 3-kilometer race along a circular course of length 300 meters. Their speeds are in the ratio 3:2 if they start together in the same direction. How many times would the first one pass the other? Inside the brackets, the start off is not counted as passing. Your options are 2, 3, 4 and 5. X ಮತ್ತು Y ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ಒಟ್ಟು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಳತೆ 300 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳ ವೇಗಗಳು 3:2 ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದಾಟುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2, 3, 4, 5. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೇ ಅವ್ರು ಓಡುವಾಗಲೇ ಏನು ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಅವ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ 3:2? ಎಕ್ಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಓಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ y ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾನೆ? By the time x runs 3 meters, y will cover 2 meters. That's the meaning of this ratio 3:2. Right? They are running in the same direction. Same direction means always minus. These are the two words to be remembered. Same minus, opposite plus. Here they are running in the same direction. Therefore, the speeds will get subtracted. 3 minus 2 gets us 1. What is the meaning of this? By the time x runs 3 meters, they will be 1 meter apart. x 3 ಮೀಟರ್ ಓಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 1 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಲು x ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 3 ಮೀಟರ್. If you want the gap to be 1 meter, x will have to run 3 meters. But we want the gap to be 300 meters. Why? Because only then you can think of
them passing each other. 300 ಮೀಟರ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ 300 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ x ಓಡಬೇಕು? First one always in the denominator, always question mark on the right hand side. First one always in the denominator, rest in the numerator. 300 into 3 meaning 900 meters. X will have to run 900 meters. Only then they will cross each other, pass each other. So first time they will pass each other when X runs 900 meters. Second time they will pass each other when X covers 1800 meters. Third time they will pass each other when X runs 2700 meters. Fourth time they will cross each other when X covers 3600 meters, but we have been given only 3000 meters. Why? Because the running race is only 3 kilometers. 3 kilometers means 3000 meters. So only 3 times they will pass. That's the final answer. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಲು x 3 ಮೀಟರ್ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 300 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಲು x ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? 900 ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. x 900 ಓಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 300 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 1800 ಮೀಟರ್ ಓಡಿದಾಗ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ 2700 ಮೀಟರ್ ಓಡಿದಾಗ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ 3600. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇರೋದೇ 3000 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು cross ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Second option 3 times is the final answer. Moving on to the next one. Here is your next problem. The order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies. Then which one of the following represents LUCKNOW? These are your options. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತವೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ನಾವು ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಬರೀಬೇಕು. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. He is expecting us to write it like this, but you don't have to write all these 26. In fact, you are wasting time because 26 plus 26, 52 letters you are writing, right? So according to me, it is better you write only the first half. See, I will tell you how we don't have to write everything. This is the word Lucknow. L opposite O. L opposite O, U opposite F, C opposite X, K opposite P, N opposite M, O opposite L, W opposite D, OFXPMLD, OFXPMLD, yes. So fourth option is of course the correct answer. Now the thing here is how we can manage only using the first half, or say just by writing only 26. This is the 13th alphabet M, so write only till here. You can manage only using this. You don't have to write the second half. L opposite O, U is here opposite F, C is here, its opposite X, K na opposite ಯಾವುದು ನೋಡಿ P ಇದೆ, N ನ ವಿರುದ್ಧ M ಇದೆ, O ನ ವಿರುದ್ಧ L ಇದೆ, W ನ ವಿರುದ್ಧ D ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಬರೀದೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 26 ಅಲ್ಲಿ 26 52 ಬರೆದಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. But you don't have to write all the 52.
you can manage with only 26 like this. Okay. This is the problem on, say, blood relations, rakta sambandhalu. Consider the question and two statements given below. Question part is Z brother of X. Statement 1 says X is brother of Y and Y is brother of Z. Statement number 2 says X, Y, Z are siblings. Which one of the following is correct in respect of question and the statement? Statement 1 alone is sufficient to answer question. Statement 2 alone is sufficient to answer the question. Both statement 1 and 2 are sufficient to answer the question. Both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question. So this kind of question, that is statement 1, statement 2, this kind of questions are around 4 to 5 there in this latest CSAT. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. Data sufficiency, whether the data given in the first statement is sufficient to answer the question. So it's a problem of data sufficiency in a way. So Z ಅನ್ನು X ನ ಸಹೋದರನೇ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? X ಅನ್ನು Y ನ ಸಹೋದರ. ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ Y ಅನ್ನು Z ನ ಸಹೋದರ. ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? X, Y, Z ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. That is the meaning of this word siblings. ಈಗ Z X ನ ಸಹೋದರ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. X is brother of Y. Statement number 1. X is brother of Y ಅಂದ್ರೆ this is how you must write. ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ, ಪುರುಷನಿಗೆ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರ್ಕಲ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ. X is the brother of Y. Same generation, single line, same generation. X is brother of Y and Y is the brother of Z. Why this? Y is brother of Z, but we don't know the gender of Z. X ಅನ್ನು Y ನ ಬ್ರದರ್, Y ಅನ್ನು Z ನ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ Z ಏನು, ಹುಡುಗನು ಹುಡುಗಿನು, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ. X, Y, Z are siblings. X, Y, Z are siblings. They are all the children of the same parents. But in none of these statements you can make out the gender of Z. Can you say that Z is the brother of X? No. Z can be sister of X also. Z ಅನ್ನು X ನ ಸಹೋದರನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Z ಅನ್ನು X ಗೆ ಸಹೋದರನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಹೋದರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So both are not sufficient to answer the question. So both, the last one is correct answer. Both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question. Moving on to the next one. A has some coins. He gives half of the coins and 2 more to B. B gives half of the coins and 2 more to C. C gives half of the coins and 2 more to D. The number of coins D has now is the smallest 2-digit number. How many coins does A have in the beginning? Your options are 76, 68, 60, 52. A ಯ ಬಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಆತನು ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಗೂ 2 B ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. B ಯು ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಗೂ 2 C ಗೆ ನೀಡಿದನು. C ಯು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಗೂ 2 ಹೆಚ್ಚು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು D ಗೆ ನೀಡಿದನು. ಈಗ D ಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ 2 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ A ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 76 ಇದೆ, 68 ಇದೆ, 60 ಇದೆ, 52 ಇದೆ. These are your options. Assuming last option is the correct answer, 52. 52 is of course the correct answer. Now let us go by that. If you go by the last option, 52, half of 52 is 26 plus 2 is 28. These many
B receives from A. This is the number of points B has got. B will give half, that is 14 plus 2, 16. B gives 16 coins to C. And what C does? C half, that is 8, plus 2, 10. So how many D will have in the end? 10. And 10 is the smallest two-digit number. Therefore, everything is all right with the fourth option. ನೀವು ಕೊನೆ ಆಯ್ಕೆ 52 ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 52 ಏನು ಬಳಿ ಇದ್ದವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 26 ಪ್ಲಸ್ 2 28 ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 28 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ 14 ಪ್ಲಸ್ 2 16 ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಿ. ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಅರ್ಧ 8 ಪ್ಲಸ್ 2 10 ಕಾಯಿನ್ ಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿ ನ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ? 2 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು 2 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ, ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಡಿ ನ ಬಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ? 10 ಬರ್ತವೆ. 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? 2 ಜಾಸ್ತಿ. 2 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 2 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 8 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ 8 ಪ್ಲಸ್ 2 8 ಏನಿದು? ಅವನ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾನೆ? ಸಿ 16 ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಇವನು 2 ಕೂಡಿಸಿ 16 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 14 ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? 28 ಇರ್ತವೆ. 28 ಅರ್ಧ 14 ಪ್ಲಸ್ 2 16 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇವನು 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 26ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎ ತನ್ನ ಬಳಿ 52 ಇದೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅವನು 26 ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ 26 ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಡಿ 28 ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ his coins half, that is 14 plus 2. He will give 16 to C and C will do the same thing, that is half of 16, that is 8 plus 2, that is 10 coins will be given to D, and D has of course the smallest two-digit number. Everything is all right with the last option 52. So thank you for watching this video, and if you have not yet subscribed, do subscribe to my channel Iftheorderofthe Academy. Thank you. See you again. Take care. Bye bye.